No, you can do that with package. You can create a package and Package is a number of tasks. You can't run the package. You can repeatedly run the package, but all the tasks will run. But I want to run few tasks only repeatedly, not all the tasks. Inside a package, only few of the tasks I want to repeatedly run, not the entire package. In that case, you bring all those tasks and keep in a container. Okay. So it needs two variables. I declare initial value. So let's sum 0 and final value will take. This final value will give us 3. So 0 to 3 4 times it will run. So simply go here. Initial expression. Variables you call at the rate initial value equal to 0. And then what is evaluation? Like every time I'll check initial value less than or equal to final value. If that condition okay, then only go into loop. If not, come out. So and initial value increment. I have to every time initial value 0. Again you have to increment. So so these are the conditions needed, right? Now inside the loop, whatever you want to put it, you put it. Any number of tasks you put it, those will repeatedly run for 4 times. Okay. Generally in live, when you use this is, I want to keep wait, right? I told you the file scenario, like event watchers we have seen. Rather than configuring that, I will configure this also. What I will do when the files comes, I will make the variable value 0 equal to 1. Till that point variable value is 0 only. I declare one variable source or source value is 0 initially. So I will map my evaluation condition is when 1 equal to 1, source value equal to 1, then only come out, complete the task. So till the files comes, value is 0 only. So I will go and put the inside script task. When I see in the folder files, I will update the variable value 0 to 1. Then 1 equal to 1, it will come out of the loop. Till that point it will keep wait. How much time we don't care, it will keep on waiting. So for that purpose, we use this for loop container. We keep on. So you have delay period or any period more than expected, then it does never end process. It keep on looking for it. When it comes, then only it will ring. In that cases we go. So just to make you run or use script task. What is it? This is very rare we use. We use for each loop. What is the disadvantage with it? With this, do you see any disadvantage? See, I have to limit the upper limit. Let's say I don't know how many files comes today. If I fix for only 4, even 10 files comes, it will pick only 4. It will process. If I say 10 records, it will process only 10. I always have to give predefined final value. I can't change it dynamically, right? Dynamically you can. So that's a problem. Fixed number of times you want to run. But I don't know what is that fixed value. I am also dependent on some other system. So in that case, you can't use this. That's what for each. How many I don't care, but I have to process each.
So I'm executing the content. So how many times is supposed to run? 1, 2, 3, 4. Done, right? So inside what you put is, that's your wish. Based on the scenario, I'll go and implement what I can put inside. Right? So that's how we use for loop container. Anything we want to loop through, we use for loop. So when you use for each loop, so what is the disadvantage, right? I need to fix it. So I don't know, then in that case use each. I don't know how many, but I have to process each. In that case we go. So whenever you say multiple talk comes in a scenario, then we go to for each. Multiple means how many? I don't know. So that case we go with it. So I have some collection. Collection might be files, collection might be rows, collection might be tables, collection might be anything, but I want to pull up one by. In that case, blindly you go for each loop. In the entire SSIS scenario, I'll say I have multiple files, I want to load the data from each file into table. Or I have multiple rows, I have to pull from the table, or I have multiple tables, each table data I have to bring it and generate a flat file. Anything. When you say multiple, then what kind of multiple? What is your collection? Collection is files, collection are rows, collection is an object, collection is a variable. So based on the collection we select the enumerator here. See here, collection. So if we are working with the files, then my collection is files. So there are multiple enumerators, means multiple iteratable collection. So when I say file, in a folder I have multiple files comes. I want to process it. Then in that case you go with the file enumerator. Enumerator Is nothing but type of collection. What type of collection? What kind of iteration you are doing? Iteratable files or rows or whatever. That's what you call enumerator. Okay. So if you work with the files, then I use for each file enumerator. You work with items. I add number of items, out of which I'll loop through each item. So we'll go and discuss one by one enumerator. Okay. So file enumerator. We have some multiple files with separate sources like ADO document file, flat file, SQL file. Then of so you can iterate same type. Then if you want to iterate different types, you put different for each loop. I mean, we have to put all of Obviously. See, always you are automating means today I'll get flat file, tomorrow I'll get CSV. How you can automate it? That's all. So you don't expect that scenario to be done. Right? Either comes all flat files, all CSVs or all tables or whatever. But if you have design a separate, if you have that kind, some few data comes from files, okay, I'll configure this for files. Few comes from the tables, you configure with the table. It should be fixed. Okay? And the schema also, not only the file format. Number of columns what you have in one file, other column also have, other file also have the same structure. Then only you automate. If not, you can't automate. So if it is a file enumerator, then where are my files? The folder. What kind of files you would read with? So in real time, when you work with the files, this is carefully follow. Your project depends on this. So simple thing. We go in very deeper thing. You understand, and you keep telling my project. It gives me a multiple flat files from multiple vendors. I'll keep process the data and load into my SQL for reporting purposes. So this is your project. Okay. So that way we go and see almost expressions, variables, everything here. So in real time, so your folder structure should be like this. Somewhere they'll create a network folder. There are different kind of files. I'll say treasury files. I'll create a folder, treasury files. Right? So this is based on the vendor or whoever use the files, then we use that. Inside this, we use data archive. Your folder structure should be like this: archive and data and error. So why you need to have like this is successfully processed files
Okay. Let's say employee data, I'll get like this. Very multiple. How many? I don't know. Number of files I can get. This also I'll get. So they will place the data of the files here. Sometimes we'll get connect to FTP and we download the zip file, we unzip, and then unzipped files will come to area. Then we'll pick one by one. That process also we could do. Right? See here, do you see the file structure? ID, name, sal. So change this to by default. Let us assume this is C. This is different format. Those are comma delimited. This is tab. Why I have that structure is, so let us assume these are the 3 files we have. What will happen? I will keep one by one loading the data. I say this is complete different structure. So because of one file, I should not stop my process. So that's what your structure should be like that. Error file should go to error folder, and successfully processed file should archive. That goes to archive. So this is how, anytime when you work with the files, you have that vendor name or whoever supplies is the outer one, this one. Then inside that you always have archive data. So I process the file. If I keep it there, tomorrow you run, again you load the same data. So successfully processed file should not be there, or because of one file, because of one record, we should not stop our process, we still continue. So this is how the structure. Okay. మీరు సినారియో ప్రాపర్గా చెప్పారంటే డన్. యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. యూ సెలెక్ట్ ఒకటి ఇది కేర్ఫుల్లీ ఫాలో అవుతుంది. రైట్. నౌ హౌ టు బిల్డ్ ఇట్. సో మై పాత్, ఫోల్డర్ పాత్, ఇక్కడ నుంచే మీ కాన్ఫిగరేషన్ డైనమిక్ అంతా వస్తుంది. మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంక్రిమెంటల్గా మనం వెళ్తే so here, where are my files? Here. What kind of files? .txt, .csv. మీ మీద కోపంతో కూడా .csv పెడితే అది తీసుకోకూడదు. యూ హ్యావ్ టు స్టేట్. సమ్ టైమ్స్ నేమ్తో కూడా ఎవరన్నా డిఫరెంట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి పెడితే కూడా తీసుకోవద్దు. అందుకే ఈఎంపీ తర్వాత వచ్చే స్టార్ ఉండదు. ప్రిఫిక్స్ కూడా ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ఈఎంపీ డాట్ లేకపోతే తర్వాత స్టార్, ఆర్ ఈఎంపీ తర్వాత స్టార్ పెట్టచ్చు. ఈఎంపీ నేమ్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఫైల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఈఎంపీ స్టార్ డాట్ టీఎక్స్టీ అది టెక్స్ట్ ఫైల్ అయి ఉండాలి. నేమ్ ఈఎంపీతో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత వచ్చే టెక్స్ట్ స్టార్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇలా వాట్ ఈస్ దిస్ నేమ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ అండ్ నేమ్ ఓన్లీ. అంటే ఎవ్రీ టైం నేను ఫర్ ఈచ్ లూప్ లోపలికి వెళ్ళి ఫోల్డర్లో చూస్తుంది కదా, చూసేటప్పుడు అది మీకు ఈ వాల్యూస్ ఇస్తుంది. నేము అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ కావాలంటే ఫైల్ నేము ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకోవచ్చు. లేదా ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ పాత్ అంటే మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ పాత్ తీసుకోవాలి. లేదా నేమ్ ఓన్లీ అంటే సో ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ చూసుకోండి. నీకు ఫుల్ నేమే కావాలా, లేకపోతే కంప్లీట్ పాత్ కావాలా, లేకపోతే ఆ వచ్చే వాల్యూని మనం ఇక్కడ వేరియబుల్స్లో పెట్టుకుంటాం. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ సబ్ ఫోల్డర్స్ అంటే ఏంటంటే ట్రావర్స్ సబ్ ఫోల్డర్. ఫోల్డర్ లోపల ఇంకో ఫోల్డర్ ఉందనుకో డేటా, దానిలో కూడా ఫైల్స్ ఉన్నాయి. వాటిని కూడా చేయాలంటే ట్రావర్స్ సబ్ ఫోల్డర్స్. దాని లోపల ఇంకో ఫోల్డర్ ఉంది, అయినా కూడా పిక్ చేస్తాం. అలా ఫోల్డర్ ఇన్సైడ్ ద ఫోల్డర్ హ్యావ్ ఎనీ డేటా. ఇఫ్ యూ చెక్ ఇట్, ఇట్ విల్ లుక్ ఫర్. క్లియరా? ఇక్కడ ఇలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి వేరియబుల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఈచ్ లూప్ నాకు వాల్యూ ఇస్తుంది కదా, ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ అంటే ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్. అది హోల్డ్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ ఫైల్ పాత్. ఓకే. ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఏమైతే ఫస్ట్ ఫైల్ చూసినప్పుడు 1 వస్తుంది, సెకండ్ 2, 3, 4 అని జస్ట్
డన్. ఓకే, మన ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో పెట్టాము, ఏ ఫైల్స్ లుక్ చేయాలో పెట్టాము, లోపల మీ ఇష్టం. ఇక ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఏం చేయాలి? నేను ఫైల్లో ఉన్న డేటా టేబుల్లో వేయాలి అంటే ఏ టాస్క్ తీసుకోవాలి? అంతే కదా, డేటా ఫ్లో అవుతుంది కదా. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా దీంట్లో? లేదు కదా, ఇది ఒక్క టాస్కే, యూజ్ దట్. రైట్, నా సోర్స్ ఏంటి? ఫ్లాట్ ఫైల్ కదా. సో ఎక్కడ ఫైల్స్ ఉన్నాయో ఏదో ఒక ఫైల్ తీసుకుంటాం. ఈ ఫైల్ తీసుకుంటాం, ఇలా డేటా కాలం నేమ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రో, డీలిమిటర్ వచ్చింది, డేటా అంతా వచ్చింది. డెస్టినేషన్ టేబుల్ అంటే ఓఎల్ఈడివి డెస్టినేషన్. ఇక్కడ నెవర్ క్రియేట్ ఏ న్యూ టేబుల్ ఫ్రమ్ ఇయర్. ఇది కస్టమైజ్ రాదు కదా మరి. ఇక్కడ ఎప్పుడు వేయకూడదు. రీజన్ ఈజ్ యువర్ టేబుల్ షుడ్ గో విత్ ది లాట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ దేర్, నాట్ ఓన్లీ దీస్. క్రియేట్ చేస్తే 3 కాలమ్సే వస్తాయి, ఇంకా 10 కాలమ్స్ కావాలి. అలా ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడం ఎందుకు, మళ్ళీ అక్కడ పోయి ఆర్డర్ చేయడం ఎందుకు? అండ్ ఆల్సో ఎండ్ ఆఫ్ ద యూ హ్యావ్ టు సెండ్ అ సింటాక్స్. టేబుల్ క్రియేట్ అయ్యాక వేరే సర్వర్లో నీ ప్యాకేజ్ రన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ టేబుల్ అక్కడ కూడా ఉండాలి కదా, మరి అప్పుడు ఏం చేస్తావు? దీని స్క్రిప్ట్ పంపించాలి ఆడికి. అర్థమవుతున్నా? ఇప్పుడు ఓన్లీ ఈ టేబుల్ ఈ సర్వర్లో క్రియేట్ చేసి పెట్టావు, నీ మెషిన్లో రన్ అయితే సరిపోదు కదా. ప్యాకేజ్ పంపించే ముందు ఎన్ని డెస్టినేషన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసావో అదే టేబుల్ అక్కడ క్రియేట్ చేయాలి, దాని స్క్రిప్ట్ పంపించాలి. క్రియేట్ అవుతుంది కదా. ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసామంటే మన డేటాబేస్లో కూడా క్రియేట్ అవుతుంది కదా. ఈ డేటాబేస్ అంటే నీ డెవలప్మెంట్లో ఈ డేటాబేస్లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఇంకో సర్వర్లో ప్రొడక్షన్, క్యూఏ, సిఐడి, ఎస్ఐడి అవన్నీ చెప్పినాం కదా, అక్కడ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? దిస్ ఇస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వాట్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ యూ సపోజ్ టు సెండ్, ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ యూ హ్యావ్ టు. ట్రూ, నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ ఈవెన్ మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ క్రియేట్ చేసి మనం అదే డేటాబేస్లో క్రియేట్ చేస్తాం. అదే డేటాబేస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సర్వర్. సర్వర్ డేటాబేస్ నేమ్ కూడా డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. మనం వాళ్ళకి చెప్తే ఇదే పేరుతో క్రియేట్ చేయాలంటే ఆడు కొడతాడు. నేను ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలంటే నాకు ఉన్న డేటాబేస్లోనే క్రియేట్ చేస్తాను. యువర్ ఈటీఎల్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ఎనఫ్ క్యాపబిలిటీ. నేను ఏది ఇస్తా తీసుకోవాలి, బట్ స్ట్రక్చర్ అదే ఉండదు. టేబుల్ అయితే పేరు కూడా అదే ఉండదు. డేటాబేస్ సర్వర్ ఐ డోంట్ కేర్, దట్ కమ్స్ విత్ ద కనెక్షన్. ఆ కనెక్షన్ నేను డైనమిక్ ఇస్తాను, అదానా? సో కాబట్టి ఎప్పుడు ఇట్లా ఈ ఆప్షన్ వాడకూడదు. we go and create a command, we save that as if exist, drop it and create back అని చెప్పి you have to generate a script and save it as with the table name. చేశాకనే మర్చిపోతాం, ఏమేమి పంపించాలో తెలియదు, అక్కడికి వెళ్ళి ఫెయిల్ అవుతుంది. అందుకే అన్నీ నోట్ చేసుకోవాలి, ఏమేమి స్క్రిప్ట్లు పంపించాలి. ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వస్తే ఎర్రర్ వచ్చినట్టు క్రియేట్ చేసుకుంటూ పోతాం డెవలో, కానీ ఏమేమి క్రియేట్ చేసినాం. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ నోట్ అవుట్. లెట్స్ సే ఎంప్లాయ్ డేటా ఉంది, దీనిలో డేటా ఏం లేదు, దీనిలో వేసేస్తాం. సో రైట్, ఫ్లాట్ ఫైల్ వచ్చింది, డెస్టినేషన్ ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేస్తే ఒక ఫైల్ డేటా లోడ్ అయితే అన్ని ఫైల్ లోడ్ అవుతాయి. ఓన్లీ అన్నీ లోడ్ అవ్వాలా? పక్కా. ఈ పాత ఇప్పుడు డన్నా మనం అన్ని ఫైల్స్ లోడ్ చేస్తుందా?
అన్ని ఫైల్స్ చేయదు, ఒకటే ఫైల్ చేస్తుంది. ఎందుకు ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే బయట ఫర్ ఈచ్ లూప్ అన్నిసార్లు తిరిగిద్ది. అన్నిసార్లు తిరిగిన లోపల దేనికి పాయింట్ అయింది? ఒక ఫైల్ పాయింట్. ఒకే ఫైల్ డేటా 3 సార్లు లోడ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని డైనమిక్గా మార్చాలి. దీన్ని కూడా డైనమిక్ మార్చాలంటే రిమెంబర్ మనం ఎక్కడ పెట్టుకున్నాం, ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకున్నాం కదా వాల్యూ. ఇదే ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ పాత్. ఆ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ పాత్ని వేరియబుల్ దీన్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తే అయిపోయింది కదా. సో దట్స్ వాట్ డైనమిక్. సో ఈ గో టు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దిస్ కనెక్షన్ స్ట్రీమ్. ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని చెప్తుంటే ఎప్పుడు దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద ఆప్షన్. Through expressions we assign the value of variable to the control. So ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందా, ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే మనం డైనమిక్ చేయొచ్చు మోస్ట్లీ. సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ కోడ్ పేజెస్, అక్కడ మనం కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కోడ్ పేజెస్ వస్తాయి. ANSI 1252 అని. సో డిస్క్రిప్షన్, ఫైల్ ఫార్మాట్, ఈరోజు TXT CSV అనుకో, ఆ ఫార్మాట్, హెడర్ రోస్, హెడర్ డీలిమిటర్, కామానా ట్యాబ్. రేపు ట్యాబ్ వచ్చింది అనుకో, ట్యాబ్ దాన్ని డైనమిక్ చేయాలంటే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి ఆ వేరియబుల్లో కామా ఇస్తే కామా తీసుకుంటుంది, పైప్ అంటే పైప్. సో దీస్ ఆర్ ది మోస్ట్లీ ప్రాపర్టీస్ వీ కెన్ డైనమికలీ చేంజ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేసేది ఏంది? కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. ఇవన్నీ కాదు నాకు కావాల్సింది ఏంది? ఫైల్ కనెక్షనే కదా, అది రెస్పెక్ట్ ప్రాపర్టీ తీసుకోవాలి. వేరియబుల్ వాల్యూ అసైన్ చేస్తాం. ఆ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు? వేరియబుల్. సో ఇప్పుడు బయట ఫర్ ఈచ్ లూప్ రన్ అవుతుంది. దానిలో వచ్చిన వాల్యూని తీసుకెళ్ళి సోర్స్కి ఇస్తుంది. ఇప్పుడు రన్ అవుతుందా, ఫెయిల్ అవుతుందా? ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? ఒక బ్యాడ్ ఫైల్ వచ్చింది. మనం క్రియేట్ చేసిన కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ కామా డీలిమిటర్ కదా, అక్కడేమో ట్యాబ్ ఒక ఫైల్ వచ్చింది. మీ డేటా చూస్తే ఫస్ట్లోనే ఆ ఫైల్ ఉంది, అందుకే ఫెయిల్ అయింది. సో ఏం చేయాలి? సో బికాస్ ఆఫ్ వన్ ఫైల్ మనం వీ డాంట్ స్టాప్ ద ప్రాసెస్. అందుకే మనం ఏం చేయాలి? ఆ ఎర్రర్ ఫైల్ని మూవ్ చేయాలి ఎర్రర్లో. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫైల్ మూవ్ చేయాలంటే ఒక లొకేషన్ ఇంకో లొకేషన్కి ఏం వాడాలి? ఓకే, ఫర్ ద టైం బీయింగ్ దాన్ని పక్కకు పెట్టండి. ఒక ఫైల్ని ఫస్ట్ వచ్చిందా? ఇప్పుడు రన్ చేయండి. డన్. వచ్చేసినాయి 10 రోజు. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంది దీంతో? మన ప్రాబ్లం ఉందా? ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని వేరే మిషన్లో పంపించామనుకో, రన్ అవుతే ఫెయిల్ అవుతుంది. రన్ అవ్వాలి అంటే ఇలా ఉండాలి. డీలో SSIS ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయమంటే ఆడు కొడతాడు. నేను ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాను? నాకున్న పాత్రలో పెడతా, అది తీసుకోవాలి అంటే అంతే కదా. ఇక్కడున్న ప్రతిదీ అంతే. ఇప్పుడు ఈ పాత నేను దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్పలేను కదా. సో అందుకే మనం ఏం చేయాలి? కంట్రోల్ ఇదే ఎక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. డైనమిక్ కాన్ఫిగరింగ్ ఎలా అయ్యారు. సో ఎనీ హార్డ్ కోడింగ్ మనం ఒకసారి మొత్తం డిజైన్ చేసిన తర్వాత హార్డ్ కోడింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. హౌ ఐ మేక్ మై ప్యాకేజ్ సిస్టమ్ ఇండిపెండెంట్. ఎక్కడ ఇచ్చినా రన్ అవ్వాలి. మనకి ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఇస్తే చాలు. సో చూడండి, అందుకే నేను ఇప్పుడు డైనమిక్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ. నేను అందుకే వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. డైనమిక్ చేయాలంటే ఓన్లీ మనకున్న ఆప్షను వేరియబుల్సే. సో ఫైల్ డైరెక్టరీ, సో ఇది స్ట్రింగ్. సో ఫైల్ డైరెక్టరీ అని చెప్పి నేను ఏం చేస్తున్నా,
ఎక్కడైతే కామన్ పాత్ ఉందో అక్కడ వరకు ఇవ్వచ్చు. ఈఎంపీ డేటా ఉందా, దీన్ని మాత్రమే వేరియబుల్కి ఇచ్చి, ఎందుకంటే సింప్లిఫై చేయొచ్చు. సర్లే, మరీ అంత సింప్లిఫై చేస్తే మీకు అర్థం కావచ్చు. ఇక్కడ వరకు తీసుకోండి. ఇది డైరెక్ట్. దాని వాల్యూ ఇచ్చేస్తుంది. ఇవ్వకపోతే ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు? ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ ఎక్కడ ఉంది అది, ఏ లొకేషన్లో? ఈ వేరియబుల్ వాల్యూ తర్వాత నువ్వు రన్ టైంలో డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ మిషన్ పంపిస్తే ఆ మిషన్లో ఆయన ఫైల్స్ ఎక్కడ పెడుతున్నాడో ఆ వాల్యూ దీనికి ఇచ్చేస్తే చాలు. సో అక్కడ మళ్ళీ చేయాలి, కాన్ఫిగర్ చేసి పంపించాలి మనం. కాన్ఫిగర్ అంటే ఒక ప్రొవిజన్ ఇవ్వాలి. ఆయన ప్యాకేజ్ అప్డేట్ చేయడం ఆయన తెలియదు కదా. ఈ వాల్యూస్ అన్నిటికీ ఒక XML ఫైల్ జనరేట్ చేసి దీంట్లో చేంజ్ చేయమని చెప్పాలి. అదే కాన్ఫిగర్. ఈ వేరియబుల్ వాల్యూని కూడా కాన్ఫిగర్ చేయాలి. మళ్ళీ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ప్యాకేజ్లోకి వచ్చి ఇక్కడ ఎడిట్ చేయడానికి ఆయనకు తెలియదు కదా. అందుకే ఈ వాల్యూస్ అన్నింటినీ కాన్ఫిగరేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, వస్తుంది. ఈ వాల్యూస్ అన్ని చెక్ ఏ అయితే కావాలో అవన్నీ తీసుకొని ఒక XML ఫైల్ జనరేట్ చేస్తాం. టేబుల్ XML అక్కడ అప్డేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ అప్డేట్. ముందు ఆ ప్రొవిజన్ రావాలి అంటే ముందు నువ్వు ఇక్కడ వేరియబుల్ వాడాలి. అర్థమైందా అన్నీ? అందుకే కేర్ఫుల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పుడు నాకు 3 డైరెక్టరీలు కావాలి. ఒకటి ఫైల్ డైరెక్టరీ, ఆర్కైవ్ డైరెక్టరీ, ఎర్రర్ డైరెక్టరీ. సో ఇలా ఉండాలి క్లియర్గా. నేమ్స్ కూడా, ఎందుకంటే చాలా వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, వీళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. అందుకని బట్ సో నేను ఇక్కడ వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు దాన్ని డైనమిక్ చేయాలి. డైనమిక్ ఎలా చేయాలి? ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి కలెక్షన్లో. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లోకి వెళ్ళి ప్రాపర్టీ ఈజ్ అ డైరెక్టరీ. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు? ఏ వేరియబుల్? ఇక్కడ ఏమన్నా డైనమిక్ క్రియేట్ చేసిన వేరియబుల్స్, ఇంకా ఏమైనా వేరియబుల్స్ని అపెండ్ చేసి మనం పాత కూడా తీసుకురావచ్చు. ఓకే, నాకు ఈరోజు డేట్తో ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది, అది రోజు క్రియేట్ అవుతుంది ఈ నేమ్తో, దాంట్లోకి తీసుకోవాలని. అప్పుడు ఇంకా డైనమిక్ వాడాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వస్తుంది పెట్టుకోండి. ఓకే డనా. సో ఇది అయిపోయింది. దీన్ని కూడా ఫైల్ స్పెక్ అని ఇంకో ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఫైల్ స్పెక్, దీన్ని కూడా డైనమిక్ చేయొచ్చు. TXTయా వచ్చేసి CSVయా అని. CSV అంటే స్ట్రక్చర్స్ ఏమి ఉండాలి కదా. స్ట్రక్చర్స్ ఏమి ఉంటుంది, బట్ ఫైల్ ఫార్మాట్ చేంజ్లో ఏం కాదు. అందుకే డిఫరెంట్ డైవర్ట్ చేయాలి దాన్ని. ఫైల్ CSV ఉంటే ఫ్లాట్ ఫైల్ కనెక్షన్ అంటే ఓకే, CSVకి TXT నడుస్తుంది. ఎక్సెల్ ఉంటే కనెక్షన్ మేనేజర్ డిఫరెంట్ కదా. సో నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి అది కూడా ఏం చేస్తుంది, ఫ్లాట్ ఫైల్కే ఇస్తుంది ఆ పాత్. అది ఫెయిల్ అయితే దాన్ని బేస్ చేసుకొని డైవర్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ డిఫరెంట్ డేటా ఫ్లో టాస్క్ వెళ్ళు అని. అప్పుడు ఒక డేటా ఫ్లో టాస్క్ ఎక్సెల్ పాయింట్ చేయాలి, ఇంకో డేటా ఫ్లో టాస్క్ CSV ఇట్లా. సో దీంట్లో ఫర్ ఈచ్ లూప్లోనే మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు. కాంప్లెక్సిటీ అయిపోతుంది, ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది, మెటా డేటా ఇష్యూస్ వస్తాయి. అందుకే బెటర్ టు గో విత్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఈచ్. యూ పిక్ వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్. అట్లా ఉండదు జనరల్గా, అట్లా ఉండదు. బట్ అట్లా కూడా చేయొచ్చు. అయిపోయిందా? సో ఒకటి ఇక్కడ మొత్తం డైనమిక్ అయిపోయింది. సో ఫైల్ పాత్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది ఆ డైరెక్టరీలోంచి. ఇది ఆల్రెడీ డైనమికే, నేను మనం ఏం చేయగలం. అది అక్కడ ఆర్కైవ్ అక్కడ చేయలేము మనం. ఇది ఫెయిల్ అయింది అంటే డేటా ఫ్లో టాస్క్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద ఫైల్. కాబట్టి నేను ఇది ఫెయిల్యూర్ అయితే ఇలా పోవని చెప్తాను.
సో కాపీ కాదు, మూవ్ చేసేయాలి, దాన్ని అక్కడ ఉండకూడదు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మూవ్ చేయాలి? సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్. ఇప్పుడు సోర్స్ ఏంది మనకి? సోర్స్ వచ్చేసి డేటాలో ఉన్న ఒక్కొక్క ఫైల్, ఏ ఫైల్ అయితే ఫర్ ఈచ్ రీడ్ చేస్తుందో అది కావాలి. ఆ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది మనకి? ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ పాత్ ఫైల్ పాత్లో ఉంది. ఎస్, సోర్స్ పాత్ ఈజ్ అ వేరియబుల్. ఎస్, ఆ వేరియబుల్ ఏంటి? ఎక్కడ మూవ్ చేయాలి? డెస్టినేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వేరియబుల్. ఎస్, ఆ వేరియబుల్ ఏంది? ఎర్రర్ డైరెక్ట్. ఇది ఎర్రర్ ఫైల్స్ కాబట్టి ఆల్రెడీ ఉంటే ఓవర్ రైట్. ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయింది ఎందుకు? ఫైల్ పాత్లో వాల్యూ లేదు కదా, ఇప్పుడు అది వ్యాలిడేట్ చేయలేదు, రన్ టైంలో వస్తుంది. అందుకే దీన్ని ఏదైనా డమ్మీ వాల్యూ అని ఇవ్వాలి, లేకపోతే డిలే వ్యాలిడేషన్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని అన్న పెట్టాలి. ఇప్పుడు వ్యాలిడేట్ చేయకు, రన్ టైంలో వ్యాలిడేట్. లేదంటే మీరు అవుట్ ఆఫ్ 10 ఫైల్స్ ఏదో ఒక ఫైల్ పాత్ ఇస్తే ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ పాత్ యాజ్ అ వాల్యూ, అది ఎర్రర్ ఇవ్వదు. ఇక్కడ వేరియబుల్స్లోకి వెళ్ళి వాల్యూ అని ఇవ్వాలి, దీనికి ఫైల్ పాత్కి ఏదో ఒక వాల్యూ, రన్ టైంలో వచ్చే వాల్యూ. లేదు అంటే డిలే వ్యాలిడేషన్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. సో ఓకే, ఫెయిల్ అయితే ఇట్లా పోమన్నాం. సక్సెస్ అయితే ఆడే ఉన్నాయి అనుకో, మళ్ళీ లోడ్ అవుతాయి కదా, మూవ్ చేయాలి కదా వాటిని కూడా. సక్సెస్ అయిన ఫైల్స్ని ఏం చేయాలి? ఇదేమో మూవ్ ఎర్రర్ ఫైల్స్, ఇంకోటేమో సక్సెస్ అయిన ఫైల్స్ని, ఆ సోర్స్ కూడా ఏంటి? వేరియబుల్లే, ఆ వేరియబుల్ కూడా ఫైల్ పాతే. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాపీ ఓవర్రైట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, ఇది వేరియబుల్ ఆర్కైవ్ డైరెక్ట్. సింపుల్, అక్కడ వేరియబుల్స్ మనం కరెక్ట్గా క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ సింపుల్ అయిపోతుంది. ఇది కూడా డిలే వ్యాలిడేషన్, రైటా? ఫైల్ లెవెల్ ఎర్రర్స్ హ్యాండిల్ చేసాము. ఒక రో బ్యాడ్ ఉంటే అది ఎక్కడ హ్యాండిల్ చేయాలి? చేసాం కదా, అన్నీ ఆలోచిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఫెయిల్ అయితే ఈ ఎర్రర్ని బ్యాడ్ రోస్ పంపించాలి. రీడైరెక్ట్ బ్యాడ్ రోస్ చేసాం కదా, డేటా ఫ్లో చేయలేదా? చెప్తాను, రైట్. ఇప్పుడు ఏది ఫెయిల్ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ లోపల పెట్టినా కూడా దీన్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను అనుకో, అయినా ఫెయిల్ అవ్వడానికి డేటా వచ్చిందా? ఓకే, ఇది కంటిన్యూ అవ్వాలి అంటే ఇంకో ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, ప్రాపగేట్ ఎర్రర్ అని. ఇవ్వండి హ్యాండ్లెట్స్కి వెళ్ళిపోయి ఆన్ ఎర్రర్ ఈవెంట్లో వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, సిస్టమ్ వేరియబుల్స్లోకి వెళ్ళి బబుల్ అప్ అని ఉంటుంది అన్నమాట. దాన్ని
propagate event option. Propagate, yeah. In false ఎర్రర్ని ప్రాపగేట్ చేయొద్దు అని. సో ఏమవుతుంది, ఆ ఎర్రర్ ప్రాపగేట్ అయిపోయి ఫెయిల్ చేస్తుంది ప్యాకేజ్. అందుకే సిన్స్ వీ హ్యాండిల్ ఇట్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఫెయిల్స్, డోంట్ ప్రాపగేట్ దట్ ఎర్రర్. సో మేక్ ఇట్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడికి ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్, ప్యాకేజ్లో ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్కి వెళ్ళిపోయి సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ చూడాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇట్ షుడ్ నాట్ ప్రాపగేట్ దట్ ఎర్రర్. చాలామందికి తెలియదు ఈ ఆప్షన్, ప్రాపగేట్ ఎర్రర్స్ని ఎప్పుడు ఇది చేయాలి అని. సో ఇప్పుడు అది ఎర్రర్కి వెళ్ళిపోవాలి. డేటా అనేది, సో డేటాలు ఏం లేవు, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి, ఆర్కేవ్కి వెళ్ళిపోయినాయి. ఎర్రర్ ఫైల్ దానా వాళ్ళకి పంపించాలి, సోర్స్ వాళ్ళకి. అది ఏమేమో మనం మాన్యువల్ కరెక్ట్ చేయకూడదు, ఎప్పుడు చేస్తే ఇష్యూస్ వస్తాయి. వాళ్ళకి చెప్పాలి, యాజ్ ఫర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ సపోజ్ టు రిసీవ్ ఓన్లీ కామా డెలివర్డ్ ఫైల్, లుక్స్ లైక్ ఇట్స్ ట్యాబ్ డెలివర్డ్, ప్లీజ్ కరెక్టెడ్, సెండ్ బ్యాక్ ది ఫైల్. టుమారో ఆ డైరెక్ట్లో పెట్టేస్తారు. దాంతోపాటు దాంట్లో వచ్చిన డేటా రేపు ప్రాసెస్ అయితే కదా. మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవడం చేయకూడదు. మనం ఒక రికార్డు 10 రికార్డులు అయితే ఉంటాయి. ఎన్ని రికార్డులు కన్వర్ట్ చేస్తాం? రోజు మొత్తం కూర్చుంటే ఎన్ని రికార్డులు కన్వర్ట్ చేస్తాం? పంపించేస్తారు దాంట్లో కూడా. జస్ట్ పుష్ ద సేమ్ ఫైల్ టుమారో విత్ ద రైట్ డేటా. మనం దానికి ఈమెయిల్ అడ్రస్ పెట్టాలి. ఫైల్ మిస్ అయిందని నాకెట్లా తెలుస్తుంది, ఒక ఫైల్ ఎర్రర్ వచ్చిందని. సో దానికి ఒక అలర్ట్ పెట్టాలి. ఇక్కడికి రన్ అయితే దాంతో పాటు కూడా నాకు ఈమెయిల్ పంపించు, ఒక ఫైల్ రిసీవ్డ్ వన్ ఫైల్ ఎర్రర్. ఎలా వస్తుంది, అది ఎలా పంపించాలి? ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది కదా, దీని ఎక్స్టెన్షన్ సెండ్ ఈమెయిల్ టాస్క్, ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూఎల్ టాస్క్ కానీ సెండ్ ఈమెయిల్. ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూఎల్ టాస్క్ వాడి సెండ్ SP_send DB ఈమెయిల్ అని చెప్పే కదా మనం. దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తే 2CCB మొత్తం వెళ్తుంది. ఇది ఇక్కడ రావద్దు జనరల్గా. ఇక్కడ వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఎర్రర్ ఉంది. సెండ్ రైటా. ఇప్పుడు ఇలా చేయడం వల్ల ఇంకా ఏమైనా డిసడ్వాంటేజ్ ఉందా, ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమైనా చేయొచ్చు? ఇదే నా బెస్ట్ ప్యాకేజింగ్. నెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఒకటి పాత డైనమిక్ చేంజెస్, డైరెక్ట్ డైనమిక్ చేంజెస్ మొత్తం డైనమిక్ అయిపోయిందా? ఇంకేమైనా ఇట్లా ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అయినా అంటే ఇక్కడ నువ్వు పాత్రలో చూస్తే ఎవ్రీడే ఓవర్ రైట్ అయిపోతాయి కదా ఫైల్స్. నేను ఆర్కేవ్ అని బ్యాకప్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి? రేపు ఫైల్స్ వస్తే మళ్ళీ ఇటు మీద ఓవర్ రైట్ అయిపోతాయి. ఓవర్ రైట్ అయిపోతే నాకు బ్యాకప్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు లేదు కదా, అంతే కదా. ఏదైనా ఈరోజు వచ్చిన వాటికి ఈరోజు డేటాను అపెండ్ చేయాలి, లేదు ఒక కొత్త ఫోల్డర్ ఈరోజు డేటా క్రియేట్ చేసి అందులో వేసేస్తే ఎవ్రీడే ఫైల్ ఆ రోజు డేట్ క్రియేట్ అవ్వాలి డైనామిక్ అందులో ఉంటుంది. సో అప్పుడు నాకు ఓకే ఈరోజు ఈ ఫైల్స్ వచ్చినాయి, ఈరోజు ఈ ఫైల్స్ వచ్చినాయి తెలుసు. ట్రై చేస్తారా? హౌ టు క్రియేట్ ద డైరెక్టరీ and use that directory as our archive path. Just simple, create the folder name with today's date, use that date complete path as an archive directory.
ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఇది ట్రై చేస్తే మీరు దీనికి ఏం లేదు, సింపుల్ ఇంకో సక్సెస్ నోటిఫికేషన్ ఒక ఫెయిల్యూర్ నోటిఫికేషన్ డన్. ఆన్ ఎర్రర్ ఈవెంట్కి వెళ్ళి మనం ఒక ఫెయిల్యూర్ పెడతాం, ఫెయిల్ అయింది అంటే అక్కడ మెసేజ్ వెళ్ళిపోద్ది, సక్సెస్ అయితే ఇలా ఇంకొకటి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ స్కిల్ టాస్క్, అక్కడ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ టాస్క్. దీని పేరు సక్సెస్ నోటిఫికేషన్. ఇది ఇటు వచ్చిందంటే ఇది ఫెయిల్, లేదు మొత్తం ప్యాకేజ్ ఫెయిల్ అయింది అంటే కంటైనర్ లెవెల్లో ఇక్కడ డన్. ఓకే, నాకు ఓటీపీ వస్తే అది కూడా చూపిస్తాను. నేను ఓటీపీ ఈరోజు రేపు రావచ్చు రోజు, సో ఐ కెన్ లాగిన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు మై మెషిన్. So you'll get more visibility. Okay, so tomorrow we'll see. ఇది ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేయాలి మేము. 2 daysలో మ్యాక్సిమం ఓన్లీ కంటైనర్స్ అంతే ఏం కదా, ఇంకా కొన్ని డైనమిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ వీకెండ్ కల్లా అయిపోతుంది క్లోజ్. రేపు నుంచి అందుకే 10:30 to 11:30 షెడ్యూల్ టైంలో యూస్. 9:30 టెస్ట్.